basasula. Who pays back and compensates for lost business? Kakati chiriche gamba nti you calling for accountability alone is okay. We are here to call for people to account. We are not here asking for Mwami Sali Bebe Cool to come and account and give those explanations for and on behalf of Uganda Airlines. Nganebo tunulira website ya Uganda Airlines. Ne Twitter handles zayo tebiriko kati gwabijewa. Kakati Mwami Nsereko. Neda nzija anti sezina gwakeda chika zange nakugumikiriza nawe noting. Kakati gwe bino byoyogerako gwe byonna byoyogerako ebya airline okubanga bagikanikira gundi spare bamujja gundi munna Uganda omulala yabitegedde digwa bitegedde kitegezo ina gwakubidde simu ye balista timo atayina simu ya chief engineer mu Uganda Airlines agenda kumanya diro balina okukyusa natti ye yasasudde sente ze kumusaabaza. Therefore, chitegeza gwoli prive to information munna Uganda omulala gyatafuna. That means you're taking undue advantage because you have access. Okozesa obumanyibwo buli omu bw'atasobola kuwakanya nti Bebe Cool ntiye olw'okuba gwe ina access ku bantu ate oyina ne following nene ogutali musango kuba wagizimba. Bebe Cool munnange yayinza otukakkanyiza ku bantu naye lwaki Bebe Cool abantu tebali wano nga beekyanga nti tasazaamu bivulu bwagamba nti nyina ekivulu ejjinja. Enkuba bwebe etonya avaayo n'agamba etondera abantu baffe bonna bakasitoma abanga abalungi sisobodde kubaawo kuba enkuba etonnye naye mbawadde Sande eddako nja kubaawo ne tiketi zammwe mukomewo nga bwe mwakomawo tuzibaddize. Ensi kyebuuza bw'aba asobola okukola kino lwaki ali kwembase ng'omwana amukonkonya amugaa nti bannaye ngenda kusula bweru tamugaa nti omunna Uganda omulungi atuwa omusolo munnange sooka oggiwewogomeko wano. Therefore, that is why you cannot determine the how everyone complains. Kubanga kusimu tebaliko. Ku emails tebaziweereza abantu. Ku website yaabwe tekuli communication. Abantu babiwulira mu ngambo. Business y'omuntu nze Bebe Cool nkugamba weteeke mu business y'omuntu efudde. Waliwo atambulira dina katono Bebe. Waliwo atambulira ku visa. Ngegwako mu nnaku 5 zaggwako. Omayiro achinku interjecting, you're taking advantage of misleading the listener here. Trying to tell the listener that I am not in agreement. Bebe Cool, I think let the choice be to the listener on who is misleading them. At the end of misleading. No, we're misleading abantu balowooze ntinze disagreeing on a fact eyokunenya Uganda Airline. That is not true. Kati oyagala bagiwandiikire nga bbaluwa buli omu. Kati tuwe the how. Njagala nkugambe ekintu, whether you want it or not, deep inside yourself you know that it is upon us as Ugandans to somehow promote our country, whether good or bad, but by doing the right things. You promote it by doing the right things. Let me tell you, you can wish for the best here, but you deep inside your heart, you know that it is upon our mandate as Ugandans. Just a second, Barista Timo. Bebe, sino nyangaro, kuwa sino nyakaruru. Atina yo misleading. No, the issue was Uganda Telecom. Ulida Barista Timo. Ngenda muri faringa ku Uganda Telecom. The same notion Bebe Cool jali mukogerako is how Uganda Telecom collapsed. Muji protecting nebweba calls teziyitamu today the Ugandan taxpayer yakajibwako anti nkubulira kwandi Nsereko nsaba Barista Timo UTL ekyakisuula yesemu noso byono byayogera kubanga Nsereko kati for you right now oyinza okweyagala proving on how much information you can know, but there is one thing I want to guide you on. I'm going to tell you this. Don't try to mislead people. 1 minute, Bebe. You give your views. Yes. Misleading No. I think very simple. I have a question.
Honorable Kuri decide you Bebe Kutu muide. Bebe could have one question. Do you think Uganda Airlines owes an apology to the Ugandans about this 200%. Thank you. Kati, where is it for the past 1 week now since the event? Kati nchichino chenda kugamba. Until you're still going wrong about the reason why we are here. Live yange na kugambye Timo. Until there is a better way to do it. Yes. And I stick to that. Now, of how Uganda Airlines has gone wrong, up to now still going wrong, that is not up to me to answer. But okay, now tell us the better way. You suggest the better way. That is one. Number two. Can we use your voice to call upon Uganda Airlines to be apologetic to what happened? Because people lost money, lost time, lost everything. Barrister Timo, as I talk now, I'm very sure that the whole country is watching this. So It is not just my voice, it is the voice of the 3 people who are talking here. It began with you, it came to me, now we are 3 people here talking. Now, one of the most important things in development is it is done in steps. People change, countries keep changing, people keep growing, people keep understanding. You have to put it in your head. By employing individuals, it doesn't mean that they know exactly what to do and they are meant to do 100%. That's why people keep getting jobs and losing jobs. Okay? So, no matter what you do, keep the final spirit of the country ahead of you as an individual. Yes. No matter what comes, no matter what happens. That's why John Mwana we are missing the penalty. Omane ya soke de dalo kuchikola ya zena muahaga there and then. Okay, we are missing the penalty. Keep the spirit going. That last one there. Otherwise, I have not come here to tell you wakoze ubyo kublaming Uganda Airlines. No, nagambye brand wajidestroying zenyo. Atenga tujiteka maka sente. So now atia Bebe Cool mwami Moses muneda moyo mulungi nange wambuuziza nenkukiriza anti nze kwate n'eddakiika zange ngenda kwongera eddakiika endala ne bw'oyagala tell us the how yabuleminza atya kati gwabadde oyagala akole abakubira essimu abawandiikira ebbaluwa abeetondere how the city tiktoker chovala nakusabye mu bwa honorable bwo obere humble. Have a decent conversation. Mumanyide nnyo bino ng'olive ng'olumba abantu tutu nzisobola ebyo. I want to have a normal conversation. Nzisagala kubeera nga discussinga n'abanuupu. No. Honorable, please, and I know you know what I'm saying. Tuli ku side yemu ku kintu ekyokugamba nti yes, people must account for. Before you proceed, Honorable yakugambye ekyokubeera patriotic tukiteeke wabweru because omuntu ne fact it yalonze Uganda Airlines okugiflyinga ekyo kyokka kimala okulaga nti ali patriotic. Barrister Timo, patriotism ekoma ku ina limiti. Teina limit ne wembanga na choose the Uganda Airlines. Bolozo kera kumacha no ogula just air ticket ya okoma ogomalo jigula no yingira mu nnyonyi. Ogomalo jigula no yingira mu nnyonyi okirizibwa ogenda okuyuza n'okukuba abantu mbolo okuba wamazogula kati ne bojonoonera brandi. Bebe Kuru gwe kyogamba buli kyokola kiri patriotic toyinayo kitali. Barrister Timo, I want you to learn something out of this argument and this conversation. And I mean what I'm saying. One of the strongest words in life is patriotism. Ojakula ampola, but you'll understand the meaning of the word patriotism. Nganawe botuka kati fe mu music tutuse ne tutegera aba Nigeria chibali bakola. It was all about patriotism. I will never blame those people. Buli wotuka buli club boba kulembeza music wabwe buli wotuka mmere restaurant zaabwe ne bwana bakutwala out akutwala mu restaurant yabwe ne bwe banchafu eti nze nali ku carnival in London recently. Okay, eyo gundi de batutwala okulya mmere. Okay, mu carnival y'abazungu gye bategese naye ng'emmere mfunyo naye nga omuntu atutwala emmere yokka promoter yaleka mu restaurant z'aba Nigeria
teyateka muko yaba Kongo, teyateka mukochi. Byonna kebe music, kebe kulima, kechibe fashion. I attended another fashion show. It is the same thing I saw. Those guys, Fetuoza, have Nigeria. For them, they don't care whether Burna Boy has beaten someone on stage. They say we are going to keep Burna Boy up there. They don't care. And that is how for the last 30, 40 years, they have brought Nigeria to the top of the world. Despite, have you been to Nigeria? Timo, have you been to Nigeria? But Rastakat, you're suggesting we should keep quiet on everything because... No. Timo, atesa galo gende direction eyo. Jagalo sigale kumulamwa. Sigambia keep quiet. Ngambi. Chogere ko batina beta wenga okubo umba ndoza cheye naba statement. Ate yo ndoza twakiriziganyiza. Chofola Nsereko mugamba nti don't mislead people for them to think nti Bebe alimu arguing agamba Timo, why did you blame Uganda Airlines? No. Okay. Uganda Airlines must answer for that, but there is a better way to do it. If we had had this conversation, Rasta, now here we are. You go Barrister Timo, people have complaints. What could be the best way to address Uganda ends in your words? No. Barrister Timo, this is what you should have done. Issue. When you asked me to talk about this, did I say no? No, of course. Linda, I'm going to address that same question that you're asking. We have ever been on live, okay? That to discussing the issues raised kwatagana Uganda. You ojukira nasoka page ya Rego. What I'm trying to say is now that you know the strength of your voice, I don't even think you knew what would come up by doing what you did. I'm very sure that now you have understood how loud your voice can be. So meaning, Tino, it was even possible for you to say, Rasto Mani, kati tukoleo laivu, tusoke tuzunze chintu cha Uganda Airlines. Exactly what we are doing now. You didn't tell me that Honorable Nsereko was coming on this live. If you had told me, you would have even prepared better. Because the topic is national. No. I don't have a problem being with him. Chengezako kugamba that we would have done that even before instead of the other attack. Chengezako kugamba. So if you ask me how best we would have done it, this is the best way we would have done it. And then next netugamba tulete manager wa Uganda Airlines kuchi kulaivu. Na kubada ichi muyamba. That's how we do. I brought another manager of one of the institutions kulaivu. I don't remember what it was. What could be the possible outcome to come? And that is the reason why Chiwendi, for people like you to be able to reach institution is on now. You're not Barrister Timo sina musalaba gweneti se muleke kuchitekawo kuchinanikawo sina musalaba gweneti se Barrister Timo, God gave me this fame and popularity for a reason, so I must use it for positivity, not for negativity. Right. Katonda bwakufula famous takufude just gwe oyambale bupale bumpi na kunyola kabina. No, use the platform to do some positivity towards people. As simple as that. To me, the priority is like this. God comes first. Okay? Bebe Cool and my family come next. My country comes third. For now, as we are in the elections, it is God, my country, my president, my family. Family, president asoka family yo. Sawa no president asoka family kubabu emfuna president omusiru. Nange nzikirizibwa okwogera. Gwawo. Bwe mfuna president omusiru, family yange gwawo. So president is very important now. Nzikirizibwa okwogera. Honorable yandako Bebe Kulu tu.
Bebe Cool alesemu ekintu ekisesa mu ngeri y'ekisiru naye katumulese Nsereko yogera ebigambo ebikyafu. Osaagisiza mulimu osaagisiza nkimanyi kale nsonyiwa ssebo mu mutima gwo toyinza gga nti omwana wo yalwadde wasoose ku campaign nti president first choice yange you have your own choice. Kale me, my country comes first. Kale nkulekedde awo it's okay boss your country comes but omanyi Allah agambye nti by the passage of time ekiseera kijja tulaga what the reality is. Exactly. And I'm very sure that's why Allah has kept President Museveni for 40 years. Very Allah. Respectfully kulwa abantu bonna abali kuno naawe kwoli, I want to discuss you as a great brand. I want to restrict it to that rather than okubialinga ofe kubo tugende mu politics mbadde muwarizoni zange timo. It's fine. And that's your opinion. Kyova olaba nti teri alina kuvuma lwa opinion yo. It's your opinion. Nyini mweno discussion how betanze ne mutuke ne mga rasta waje kugera ku nsonga ati namba ya Bebe Cool PCA kirekawo oli omusuubuzo wa wansi eyetaaga proper service taina namba ya muntu alina influence. Kakati kyembadde njagala okulungamyamu mwami Sali Bebe Cool is that is a simplistic way of thinking nti olw'okuba you've only talked to Rasta Barrister Timo. There are several people who complained about mukyale yafiirwa ekikye njogera ku yafiirwa ovakedo gwoli muganti buli omu anoonye ennamba ya Bebe Cool bajje bakole live complaining. But also I want to exactly understand nti olw'okuba tulina collegiality omukwano n'Oluganda, there is what we call special access. Nti Barrister Timo alina access ya Bebe ne Bebe nga bwe nagambye alina access y'abantu abali within these parastatals ne government. Today weeri enje eyinza okuba nga teriiwo oba tejja kubaawo kakati tukikaanyeeko naye olw'okuba weeri kyenjagala okumwebazaako kwe kwetoowaza n'ajja wano. It makes him different and special and I want to give him credit for that. Nti waliwo abeerabira mu kiti kiri nti ye tayinza nagenda kubeerako mu bantu. Bye. Good. Amazing. Thanks for being there. Tukulamusiza mami agwa ku ludda lwange si lwa Bebe Cool ku nsonga ate mwawuka. I love that guy. Akimanyi mwagala nnyo gundi the soccer player musajja wange nnyo by the way kimanyi nti mwagala nnyo Alpha is a good player. But going back to the point, Bebe, without being cynical, not everyone is going to have access. Waliwo, let's say service provider go batasasula nga ya supplying endo kwa mu Ministry of Agriculture. In short, you're saying nti government abagikolamu abasinga bali inaccessible. Abamu bali accessible, others are inaccessible. In short, you're also saying nti this is a vote of no confidence in the government. Nti by the fact nti mwami Sali Moses yaina one okwetoowaza, two yaina all those facts okuzoogerako, but abantu bonna be bayinanga ba PR o tebakola mulimu gwabwe. Kakati oli gwe banajjako akaveera ne bakasika bannanga nko Bebe Cool wano bansikiddeko akaveera kange poliisi nga tekola. No, the police spokesperson should always be there and present. Or airlines, this is actually business. Atenze mwami Sali singa aba airlines babadde poorly paid. These are one of the best paid persons mu parastatals as a government being run as a business. Did you know one thing? By the way, sente zaabwe twabakkiriza okuzikozesa nga tebazena mu parliament. Because batugamba nti ffe tulina ebigwa bitalaze. Omanyi kye baayogerako Bebe? Bagamba nti waliwo okukyatalinga ennyonyi nga tugeze twagala ennyonyi ne tugamba mukozese. Of course. Kakati
Ekyewuunyisa nti mu kifo ekyekyo tebakoze ng'ate balala. Golowooza lwaki kankweyo mwami Sali? Olowooza lwaki teri akaayana yazimbye ekisaawe ky'ehoyima? Kubanga omusajja yakoledde mu record time buli omu alimye. Era nange ndi wano okwaplodinga ne ngaawo, wow, omusajja yakoze project y'ehoyima bwe mumwongera ali to the dot. Omanyi nti abasajja abo ba updatinganga website yaabwe buli kaseera ng'ate is a contractor. Omutaki oyo namugoberedde yagambanga nti ku luno ekisaawe ngenda kihandinga over, ntuuse wano we yatuuse kihandinga over nga naawe ogamba yes. Abasajja beeteeseteese okutuwa ekintu. That is why tewali wali awo ng'agamba kale yakola ekisaawe kya Hoima yakoze bw'ati. No, because yakoze omulimu mulungi. Bannayuganda kyova olaba buli yayise yagamba bannange mwazimbye ekisaawe. Erigo ogenda kutuuza wano omubuulire the how. The how depends on accessibility lines. Mpuliriza mwami Sali. Essimu yaabwe toll free line kweri. 2, did they communicate to every customer? Kakati ono gw'ogamba nti gwe baasuziza ku kisaawe nga bizinesi ye efudde, ennyonyi tegenze, tebamuwadde emmere, ogwagamba nti nedda tojja ku TikTok kuba osula burandi yaffe gye tuteekamu ssente nnyingi. Gwe ulindako katono mwami Sali. Omuntu agitaddemu ssente nnyingi yoona yaguze tiketi. Mwami Nsereko. Because singono tagula tiketi ya nnyonyi eno ne bw'onoogiteekamu biliyoni zejja tambula nga nkalu ekomewo nga terina gwekuta. Awo nakusabye dda obutagenda eyo gye wavudde era wabyogedde ddeebi. Gamba nti nno sinnaba kugaanako kubleminga Uganda Airlines. Kati posing the question. Nemugamba clearly that let us call for accountability but protect the brand. How? Chidamu Nsereko. At the end of the day, you know how important it is because the question, country, Bebe, no one is disputing what you're saying. We are asking you to suggest 3 ways on the how. Mkubuziza ulinda kokatono. So kompulirize mwami Sali. You're related information. Ulinda kokatono mwami Sali mpuliriza. Mwami Sali mukwano gwange munoonya. Essimu teriiko. Ewaka nkonkonye baŋŋamba taliiyo. Ngenze waakolera taliiwo. Ntuuse buli wamu taliiwo. Akutte ssente zange eziri mu banka sisobola kuzifuna. Kakati abantu abali kuno baagala okuwulira nti gwagamba nti babalista Timo n'abalala. They relayed information ng'eyinza okuba detrimental to the brand. Gwe bakubuuza how. Kubanga abaakola vidiyo zino basukka abaana 40. Ono gw'ogamba mpuliriza mwami Sali alina budget ya branding. Kati okibuuzizza ekibuuzo. You want to... Kati tunyonye. To 3 ways how. The ordinary person would have reached out without spoiling the brand. Name you things. This is as simple as this. I am still going to come back and tell you there are better ways of how to do it. The ways anyway, but not one that destroys the brand. Now, anyway depends on where you're standing. Woyimiridde gwe ng'omuna Uganda. Nga to destroy nze kuwadde example ya Kenya Airways, KQ. Our neighbor Kenya is here. Our neighbor Kenya is here. Mwami Sali, you're giving examples, you're not giving the how. Because the how depends on where you're standing. Now, Bebe Cool, an artist. Uliriza. Bebe Cool, mpaka omukazi eyafiiriddwa ssente ze mu banka nga bagitutte yayogera atya the how. Nsereka nti olwogenze mu bino ebya bulijjo. You asked a question, allow me to answer. Ogenze mu modi ya mwe ya nupu sibyagala ebyo. You give me the time, you asked a question, let me answer. Kale abantu bonna abali wansi bakubuuza ekibuuzo nga tetwogera how. Nsereko. Katutayipinge how. Saze wano ku live kwegula ekyo ngenda kikugamba. Bebe Cool, I stand by what I say because I know what it is. Bebe teri ali wano kwegula, teri yegula ku bantu. Bebe Cool, you must respect every panelist here. It is very simple. Everyone reacts based on where they are standing. How? How did Barista Timo react?
That Ugandan reacted cynical. So what you reacted cynically. Gwengo muntu. Songa ate wali osobola okujja n'okola the same reaction on a different in a different mode. So kati gobo wafunayo omuntu onakugamba nakugira kubanga you knew before gwe kenyini gwokyogedde naye wafuna omuntu oyo yennyini eyali kusonga n'opasuka. The same thing I'm trying to tell you here. When you're communicating, even this conversation can sound better and constructive without okugenda mu ebyo ng'abakayana. The reason is very simple. Nganye Nsereko okumisleading abantu nti Bebe is arguing that protecting Ntitetwali, Barista Timo and the 20 others should not have blamed Uganda Airlines. No, you should. So for you to pin me, don't sound misleading. No. Be respectful. No opinion, you go over leading to the right thing. Don't sound misleading. Now, this is how I'm going to lead you to the right thing. The right thing is always when it because comes to matters of if we pose the question, who is misleading people? Ojakulaba answer one. Nsereko, siwangako mulalu. Manyi nti no answer zonoonya oyagala nnyo n'abanoopu bakuwe wano credit. Nze me, I'm not that. I am still going to tell you that despite what Uganda has gone wrong into, I will first protect it, then come back from the inside and clean it from the inside. So I don't care. So when you say the how, I am going to go back and tell every Ugandan that no matter what we do, no matter what, Barista Timo, ngatona yongera ko muntu yenna, I don't think I want to be on a platform with just anyone. Please. So Soka, wenavako, then you'll be able, because I don't want you to subject my brand to just anyone who can just come up. One only honorable, we both have a lot to lose. The issue is simple. At the end of the day, whether you want it or not, I am going to say this: people have protected their countries. Despite what has gone on. I'm giving you an open example. Njibawadenga America, Njibawadenga ensi manyinti, we are looking for development. I've also told you that I cannot guarantee, I cannot tell you that people are employed to do 100% perfection. But you know how effective social media can be to a brand that sells us out of the borders. Unlike a brand that we fight to sell within the country. Imagine a whole country bashing Uganda Airlines. Who makes that booking from the US? Who makes that booking the next day from the UK? I'm trying to tell you something that is so simple and obvious. Yes, we can blame. We can do it from the inside. This is not about winning on a live. No. This is about accepting that, you know what, guys, tukalete waka tukakubire munda kiringo omwana wo abaana basinze okuwononeka mu masomero n'obutafaayo okusoma baana abazadde najja namukubira mu class so nga ate wali mulinze naddeeka n'omukuba kati gwolwokuba olaga nti oyagala omupanishinga omumala mu self esteem mu banne olumala anoonya ki nga anoonya ways on how to get confident back ate ebeera negative all the time. So my issue is very simple. Barista Timo, I pose a question. Kati Uncle Bebe gomani nga omani channels of power wezikola na administration. If these poor mismanagement ziba zigenda mu maaso nga mugamba mujja kudiringa nazo internally nga kiremeddwa oku executing banga still zisigala zigenda mu maaso, what are the best possible ways okuzimalawo going forward? Okay, before I answer that, I want to tell you, to give you the best example of what President Trump did recently. He recalled several ambassadors, but he didn't rant, but he recalled them. Ekigambo recall ndozo manche kitegeeza. Okudamu abayita abaddemu abagire buto abasengejje buto. Sikubasengejja kubakyusa. Okitegeera. Kakati ekyo nkikuwanga example nti baba tebadelivarinze. Ontegeera okusinzira ku ye naye kyakola
tajja kuvayo agamenti mwanyononera market yange ya Uganda kwa Uganda yali efunye amafuta efunye gold mwali mukimanyi nti yensi tulina okugikolako omukwano tubeere part of its new business. No, kati ambassadors abaaliwo bo badda mu bino ebintu by'okusetting up America okulwana ne Uganda, while Russia ne China bo bajja beetoowaza ne babba business mafuta ne France ne babba business mafuta ne gold. Kakati President Trump asanga wasigaddewo kakeke katono ajja alaba nako kagenda oba kitegeera. So it is understandable in such a way that also kano protecting ensobi zo noziteekene ebbali abantu ensi zonna ziri mu nsobi. Waliwo ka video ke nakuweereza Barista Timo akamwami ani Lutamaguzi gye yatambudde. Okay, so oyinza okutazanyakaawo nentambulako nengendako ne Tanzania gye bayite Dodoma nenkomawo nengendako ne Scotland naye waliwo ebintu bingi byenewunyiza ensi eri bubi globally the world bingi badly economical era bw'obeera n'omuntu Obungereza n'akuwa pawundi emu oyo manya nti mwoyo w'eggwanga akwagala nnyo abantu bali bubi. Nali Bungereza recent nga mbadde nengenda mu palamenti yayo nengenda ne mu lubiri ewa King Charles nentambula kubanga nali n'abakungu abantuusa mu kifo kyonna naye nga ne Bungereza ekaaba egamba nti inflation egitwala recession egitwala amaduuka agaali nga amanene gonna gaggalawo agamanyitwa international gagenda gaggalawo limu musonya balakubira omulanga nabo neyo yagala tugendeyo wagambye tuconcentratinge ku airline Nsereko. Munnange Bebe Kulu gwe kennyini wayogedde wano n'ogaasa tugende byabufuzi ebintu ebimu nze nina bwe nziramu answers zange ye how kati Bebe waganye gwe kennyini Sheikh njaka nedda muganda wange gwe kennyini njogera ebintu ebimu ogambye nti kakati ebyobufuzi abanuupu gwe kennyini oleese Lutamaguzi atali ku sweno. Lutamaguzi si Munnayuganda. He made a sense to something that I want to respond to based on the airline and how people are. Kirungi okkiriza tugende mu field eyo nange ngenda kuleetaako omulala oweewuwo. Kakati Barista Timo mu statements omukulu oyo zaabadde ayogera mulimu statements bbiri ezisinga okumakinga sense nti ensi eri bubi companies ziggalawo nane tuli bulungi naye owulidde statement gyagambye nti company ennene ziggalawo ne Bungereza. Ekyo kiri world over ne KFC yagaddewo e Rwanda. Kakati mu struggle eyo eri best erina root cause yayo ey'okuba nti global inflation is the main reason whereby bajja kugamba nti purpose ya Uganda Airlines okuteekebwa manya reason ey'okuba nti Uganda Airlines yagula a specific brand of aircrafts ezaali zigenda okufadingibwa out kubanga ze yali esobola okuaffording at that time. Boddayo emabega eyo byonna bibeera ne reason ng'eva ku kintu eki kimu ensi kuba nti globally ensi njavu nti nno okutumya spare okukola spare w'ennyonyi eyo yagwe e Nigeria nga 8 kyalibadde kiggwanga 10 singa factory yali ekola spare oyo yali ekyamukola nga ne mu market twalibadde tumuyina ne mu store kubanga omukyala wa Uganda Airlines yajja publicly ku online kuno nannyonnyola ekintu ekyo over and over. Barista Timo bwe tuva ku live eno uliriza sokoleke, let me build up to that. Bwe tuva ku live eno I want you to check on that lady explaining that situation. Okay? Some madam buzwa Bebe abimanya atya. Of course I get to listen and I get to ask. Now Barista Timo bwembanga Bebe Kulu nyimiridde wano with I don't need technological science. Setaga Heavenly Father to know how important it is to protect my country. And we applaud you. And for that purpose,
And for that purpose, I try so much to say this, and I'm still going to insist on it. Ntino, let us try. Trend yene ebaddewo emyaka gino gyonna omunana ebaddeyo nga internet ya kudestroyinga image ya Uganda is the best kwe nayimiridde ku koini yange. Nengamba no, Timo tobera muyekera. Okay? While gwe ku side yo. Bebe kuru. Ate ekigambo kye nakozesezza. Anti wangambye ekigambo. Bukyangejja kusiga kifaananyi kibi kya Uganda kyokka ate ebirungi ebiragirwa bya Uganda. Mr. Timo kimanyi tumaze emyaka egyo gyonna nga tubagamba bannaye twogere Uganda tugyogereko ebirungi. Okimanyi bulungi. Kubanga opposition ekyafuwaza Uganda for a very long time. It is painful to see such a beautiful country. Nga olwokuba omuntu tawagira Museveni, all he has to do is to talk trash about the country. Yet Uganda is going to stay there even after Museveni. So for me as an individual nkugamba, ntino, yes we can do that. But let's do it protecting the brand Uganda. So Uganda Airlines is Uganda. So gochita patriotism muluzungu, but the wider face of it is very simple. Era mmanyi mukimanyi mumitima jamu. You know Timo, otherwise we wouldn't be on this live. Of course we are here discussing. Timo, let us call for accountability. Naye bannange ensi yaffe tusooke tugitule. Nze nkuwadde examples zizo nazo yagala nkuweredde mu ba Nigeria, nkuwadde mu bazungu. Okay, bwera bwosanga omanyi lwaki kati ogenda ku American Embassy bakusaba pages zo. Buli yali ayogedde ekibi ku America tasobola kufuna visa. Buli balisatimu ndi mutuufu oba mukyama. Oli mutuufu nange fena tulisaba meeting, but I have two questions. Ekisooka lwaki yala honorable akulira Uganda Airlines owayo lwaki always yagala okwetwala nti ye face erina okwogera Uganda Airlines erina abantu ayidukanizwa kola PR na kwogera mu mawulire ekyo kimu double schooled bamutulaki ya bamutulaki omukyalo oyo eva yavayo okuwa kyekiba kigenda maaso. I don't think that's right. Another thing, wetubanga ennyonyi tulina ennyonyi mukaaga ng'ennyonyi ze tulina ntono. Why do we go for big expensive routes? Ekifo concentrating ku routes enyangu zetusobola okukola neza routes enyangu. Kankuddemu mangu ebyo ebibiri kambikuddemu mangu. First and foremost sijja kumuddiramu lwaki because fete tumanyi obligations eziri contractual ng'omukozi. So ekyo twagulinge tuleme kwefuula bagezi nnyo nti ffe tumanyi obligations ze zalina okukola ng'omuntu. Ekyo tetuli mu ndagaano ye. That's number one. Number two, nekyobuziza ekya technical reasoning why someone would opt for certain flights. Ekyo nakyo kiri technical business by those who understand about creating abagamba tukole ennyonyi eno tugikole mu business ejja kukola ssente bweti ne bweti. Era ekyo nja kikudamu kugambe nti between me and you tubeera oblivion ekyo abaweebwa omukisa okukola omulimu ogwo n'aba approvinga flights ezo routes ezo be bamanyi. So that I cannot answer. Njagala kubeera okoko for only another maybe 15 minutes. So we'll get okufuna lunch. But then njagala tufune mwami Nsereko. Then to conclude, kasita twakiriziganyiza ku bintu ebisinga okubeera basic. One, njagala tukiriziganye nti Uganda tugikulembeza. Because yo egenda kusigalawo after us nga tuvuddewo. Kyovulaba nti nkirekedeko ekyo. Then don't think that I'm saying don't blame institutions. No, institutions nze Museveni kutusene Museveni lage je lw'abantu abali mu institutions ezimu. Naye ekyo tekijja kunzijjako point ya kugamba nti no okay still Uganda erina okusigalayo. Kati gwali mu institution, answer your case. So it's okay. Call for accountability. Fine. So let them use their offices wisely. Kakati mwami Sali
Uganda Airlines twagigulira ennyonyi 7 nga bw'oyogedde nga kujja kuliko ziri Bombardier CRJ7 long range 900 ezigenda wano Nairobi, Dar es Salaam, ezigenda Johannesburg. The instant eyavuddeko kino kyonna ng'oggyeko ebirala ye instance ya Airbus ezibadde zigenda okugenda ku long overhaul routes ezo. Okitegedde? One, whereas wabaddewo routine maintenance eya software ebaddewo ku buli nnyonyi zonna eza Airbus, it takes 1 to 3 days. Okulaga nti we are patriotic. Parliament ya Uganda on the 9th of December twayongedde Uganda Airlines 422 billion shillings ogenda okugulayo ennyonyi endala 7. Yes, I'm telling you. In the supplementary budget that was passed on the 9th of December, this very year, etanagwako. So I wanted 422 billion. So that will be a total of 14 aircraft. We presume. Our argument yabadde without going into management issues, and let them go for wet leases. Wet leases of these aircrafts, mukifo kyogenda okugula kubanga bw'oba oliizinze kiba very clear nti oli bw'aba talina spare amumaintaininga omuggyako bujja leasing contract n'ogiwa omulala. And this was the argument ab initio. Starting airlines eziri budget airlines nga Uganda Airlines, you start by leasing, and this we can talk about. The issue mwami Moses gyalemeddwa okuddamu is the question of the how. Kyova olaba ekifaananyi kisigadde kiringalinga. Don't worry. Ye agamba nti the how, nti tutuule wano bwe tuba tutudde twogere ku bulungi bwa Uganda. We've been here talking about mwami Bebe Kulu. I don't know whether you've been following my programs. Nekungu nagambye for the first time in history ya Uganda since the year 2000 bakagulawo 4,950 factories. Sigwa tutumye okwogera ekyo. We are putting Uganda on top because ebiri manifested mu bikolebwa. Era teri kwogenda kutuma wano kuwana Hoima Stadium kubanga yakolebwa mbutuufu. Neteri agenda kusasula tiketi ye. Mwami Sali mpola tofaayo. Tofaayo, you'll come back. You don't have to worry about it. Don't get agitated because this is my opinion. Tugeze ne mu music oyinza okuyimba owuwo omulala n'ayimba omulala. Ekirungi oli mu mute. So muleke ayombereyo. Mwami Sali twagala okugumya nga teweani muting ojja kwonoona show. Saakuyingiridde wagambye nti toyagala programu efuuke nga yakatale. Anayate mu misleading. No. Kakati bw'oba oyagala ekyo nange nsobola okikola kubanga you have no singular right okuimposinga your view ku zange. Kubanga wangambye ensirike. Wanga ensirike n'ensirika. Nekusaamu ekitiibwa. Anti kakati gwe ni opinion olowooza nze nkumisiriidinga kakati kankweyo ekyokulabirako kimu. Omwami omu yali talaba nga waliwo amukulembera abeeko gy'alaga. Otiddeyo bw'amanyira okubuzaabuza abantu balowooze nti Nsereko. Kale kankuyambe na kano. Osanga kano akugiramu ekyokumanya. Okimanyi nti you're being unfair to me. Twayimbanga ffenna nti mu bantu abasinga okumanya Nsereko Bebe Kulu comes number 1. Anti kakati Bebe Kulu mbadde nsaba onzikirize entambuze ensonga yange bwe nakukkiriza. Kale ate kankusuubirire ku kino. Lwali lumu wulira Bebe Kulu waliwo looya n'omusawo. Kakati looya yajja akapande akagamba nti nze mponya buli bulwadde. Bwe naaba sikuwonyeza bulwadde obwo nkusasula $1,000. Tebwali butyo nga looya ajjanga agakaŋŋende ndi ezoono. Looya bwe yajjanga amugamba nti sebo musawo nti ye nduuzinze sensi yange ey'okutesitinga. Omusawo ng'amugamba kakasa ti n'amugamba obwo obulwadde mbubujjanjaba. Omusawo kyava atabula kaamulali mu kikopo n'amumuteera mu kyayi n'amumuwa. Looya n'akuba enduulu n'aga waawe kaamulali nga mungi.
omusawo n'amugaa kitegeeza obwo obulwadde mbuwonyezza otesitinze kamulali. N'amugaa nsasula ssente zange n'amusasula. N'akomawo ogwokubiri looya n'agamba ziriya ziridde naye zino tajja zirya. Akomawo n'amugaa nti sebo omusawo nti kaakati ate mpulira nti ndabika nti sikyasobolera ddala kujjukira sensi yange of memory envuddeko. Bwali bwe butyo ng'omusawo aleeta ekikopo kye yatabuliddemu kaamulali oli nga looya yakubirawo enduulu, tompa oyo nga gwe wampa luli. N'amugamba obwo obulwadde mbuvuunu kubanga kitegeeza osobola okujjukira. N'amugamba mpa ssente zange. Kakati looya kye yakola n'agenda n'apangisaayo ejje, n'agenda n'agamba omusajja tye tugende babiri tye naye njagala kumufera mugambe nti kakati sisobola sensi yange ng'oggyeko eya memory, kakati amaaso gange gazibye. Omusawo teyali mubi n'amugamba nti kituufu guno olabika ompangudde. Kakati omusawo yali amusuubizanga $100 n'amuwaako 2. Looya n'atenduka n'amugamba nedda ssebo kano mpaddeko 2. N'aga n'okulaba olaba. Kitegeeza mpa ssente zange. Kakati Bebe Kulu buli gyendaga ndaba obumbujja obuukabuuka kiki? Kakati Nsereko. Kitegeeza okkiriza nti sinza misleadinga, okkiriza nti gwe kennyini gwabadde tannamatiza Uganda Airlines. Wayingidde conversation eno Uganda Airlines without you knowing exactly what brought us here. Ekyatulese wano kwanjulire briefly. Amalirize eddakiika zange 5 nga tonyiigirira kuleke onyonyola abantu kyekyakuleese. Teriiyo alina monopoli. Wuliriza anti bwe yatwogere nga byewadde toyagala. Nemugamba nti Barista Timo, you can do this but in a better way. Barista Timo osobola okusalamu ka clip ako nga tumaze aka live ya sigo ina formula to the better way. Bukawereza mwami Nsereko, probably he would have been a bit more prepared about exactly tukiriziganyiza nti nno it is okay to blame Uganda Airlines. I don't want to go into the nitty-gritties of asking me how we should blame it. I have told you it is okay to blame, but please blame when you're protecting the brand. Now, you who wants me to do the how, to say the how, technically, please. By the fact that omuntu agula ticket kitegeeza protecting a brand. Nsereko chongenda chikudamu nkugambe ntino. It is as clear and as simple as I'm not looking for likes, but I'm saying something very simple. Mwami Sali, chovola nkuyise Mwami Sali. Sorry. Family n'ekitiibwa ky'abatudde awo Mwami Sali. Mwami Nsereko bansonyiwe. Olwa family n'ekitiibwa wotudde we tutalaba awo ssebo. Oyinza n'okubanga mu massage. Mwami Nsereko. Anyway, the most important thing that I want to this message, actually the most important message that I wanted to give to you was very simple. Mwami Sali eva njogera ndi mu study room. Odusewo buddusawo. Mba mu office yange. Atero akinzirusewo buddusa. Kati anyway, let me summarize kubanja akudduka agenda kufuna ku kyakulya. Nabadde wakubeerako for about 1 hour. But the most important thing, Nsereko, and I want you to be genuine to reality here. Mwami Sali. Let us blame, but don't spoil. Uganda has so many things that have gone wrong, but we have so much that has gone right. But we can handle our things without destroying the brand of Uganda, because we invest a lot in promoting the country beyond the borders. That was my gist of this conversation. And the gist is that we failed to give the how. About how, that is technically, it will belong to those who are in charge. Okay? But for me as a Ugandan, I will tell you, I am not interested in seeing any other country ahead of mine.
And those are the mistakes that we've done. I've given you an example why Paul Kagame, the president of Rwanda, went ahead and paid Arsenal for Visit Rwanda. Okay? So whether there are mistakes in Rwanda, they should not be put there to alarm people who he is calling to come to visit Rwanda. Okay? So that they don't come. No. Being genuine on that. But the way Mwami Bebe Kuru, the way Mwami Kagame has maintained that is making sure that Gwatumio Koro Ruguda Ruli perfect. Gwatumio Okudukanye Nyonya I will not make challenges because you referring to him in a half-baked way. What you referring to? Even as a Ugandan, I have learned that Rwanda is not a country that you will just talk negative about. So even if you try to challenge me about roads in Rwanda, about issues, they have their issues. They have them. But I have been taught by the country of Rwanda and the president that, hey, don't talk about my country. But no, but we are Uganda. So please don't proliferate Rwanda here. We are Uganda and we are Ugandans. We are from a different fabric. So we will destroy our country because we will not destroy our country, but respect them. Mwami Sali, we respect the Republic of Rwanda. How they want to manage their society is up to them. How we want to manage Uganda is the way we shall decide. Not anyone to tell us to compare how Rwanda is being run. No. But why do you keep on bringing it as an example of you brought Rwanda Air? You brought Rwanda Air. Rwanda, when they said they are making the roads, they are making. You brought Rwanda Air as an example. Wagambi 80% Migugu Jibula, and I told you that was Jibula. I said Migugu Jidile인가. This video is there. Okay, Jidile인가. No government Kenya Airways ibabenga to. Yes, but baby, there is still things. Nange kudiramu kino kakati kwetogamba a lot of property that gets lost in luggage. If you've had the courage to talk about Kenya Airways ngato in a spirit of East African brotherhood, why shouldn't Timo Uliriza? Wait a second. You're talking about a person who even why shouldn't in Uganda, my brother tewetaga kasuka mikono, you can make your expression without so you see that's what we are not in a brawl. So but then you're used to TikTok, you're used to this issue of always trying to win a conversation. No, but my brother nze abadde ayogera gwe no interjecting. I think I am honorably going to say this to you. This conversation was between me and that man, who Barrister Timo, and it was about keeping the if you're going to blame the country, you can. We love our country. Let me tell you, the fact that people love their nation is that they put their blood on the line. Mwami Sali, you love your nation. You're not the only Ugandan who loves your nation. Uganda Airlines. Therefore, we are saying, we are saying, buli genuine contribution ye n'agula tiketi kitegeza ayagala Uganda Airlines. Naji promoting ayagala Uganda Airlines. But we are saying Uganda Airlines does not hold the right to mistreat its customers. It doesn't. Who disagrees with you on that? Therefore, you don't tell me the formula of how I'll condemn Uganda Airlines. No. This Nsereko, let me say this to you. The same way I may disagree with you or Mwami Jagulanyi or President Museveni, don't tell me the how. Mwami Nsereko, too much of anything is bad. Maybe in amagezi manji no itako. You have refused to understand the only gist that I'm putting forward here for a country that where we belong. I am saying something very simple. When I addressed this young man, I addressed him on how best he can address a brand that belongs to Uganda. And that is why I interjected.
Sorry, that is why I interjected and I said, lwaki abantu abali wano tebagamba nti Bebe Cool alya sente z'ebivulu because you honor your appointment. I know you very well 100%. In such a situation, these are situations where, because a person like you, I can ask you, you've been a member of parliament in Kampala for how many years? Over 10 years. Now, 15. For 15 years. Yeah. Uganda has had potholes. Uganda has had everybody. True, because sente zali zirina okukola pothole wabbi abayimbi ne muzisaba mu federation ne bazikuwa. No one has ever questioned you about sente zali zirina okuziba ebinnya bazibawa abayimbi biliyoni 6. Nsereko. Sente zali zirina okuziba ebinnya bazibawa abayimbi biliyoni 6. I agree. No, I'm here to answer it. Minor issues. I'm here to answer it. No zingira bakabawa abayimbi ne ba promoters biliyoni 13 ziziba ebinnya lwaki tewazigaana. If I come back and ask you, how much money as a member of parliament have you been getting all those years? As a member of parliament, say no to that money. Bebe Cool. Have you ever stood for? No, I don't need to. I don't need to, Bebe. You're trying to play a very critical card, and I can put you down on the line. No. Why? Kankubuze, Bebe Cool. NRM ogiyimbira ku bwerere. Do you sing for free? Lwaki osaba sente okuyimbira NRM? Simple as this. Lwaki togamba since you're patriotic olaba ebirungi byekoze abayimbi bayimbire bwerere? The gist of its base, where it came from. Don't come onto a conversation. Do not go into that line. You're trying to scratch where you cannot. I'm telling you, this is not about winning. Ogamba nti oyagala obikolere bwerere. Lwaki tovaayo n'ogamba since NRM ekoledde ebirungi byerere? You will sing for nothing. Likes. Even coming up to say that, yes, guys, let's protect the brand Uganda. There is nothing we are going to protect in Ekola Bicham. Have you had anyone? Sorry. You can blame the airline, but protect it. It's not going to be a shouting match, but I'm going to tell you one thing, my brother. I want you to understand it. You understand, Nsereko, until when you understand the gist of the basis my brother, of conversation. Who's is that the how? Cut your bottom. You're trying to run away from an intellectual discussion. You made it an intellectual discussion. Who's is that how? Sali, togenda kubuulira bantu bano on how they should ask for their money ku ngeri ki gye bazikozesa aba Uganda Airlines. Teri atambulira bwerere. Someone pays for a ticket, you owe him a duty of care. I am again going to tell you that those answers are yes and true, and they are meant for Uganda Airlines. But when you're addressing Uganda Airlines... Why are you here? Please. Why are you here? Are you a spokesperson of Uganda Airlines? Who called you? Who called you? Meant for me and him. Live, not the host of the live. You're asking me why I'm here. Bebe Cool. You're asking me why I'm here. Lwaki sikubuuza. Tuvudde ku mulamwa. Kakati Nsereko ndoza tontegera bulungi. Mwami Sali. Eno live sebo nagitegese na Timothy. Wagitegese kati kwe ndi obadde oteesa otya. Kati nze wendi. Nsereko kubeera kuno bamuwane nti nze seetaaga bampaane Bebe Cool. Is that the reason why you remember Parliament? Good at TikTok. Bebe, I don't belittle you. I don't think I want to. Listen, my brother. I think you're trying to go off the track. But if you forego, I decided to retire on my own. Bobo yagala nawe no. You know where we have come from, Bimusadia Mukaya. I know you very well. But Kaya na sense. Togenda Kaya na without sense. Since Chigwe Boyinanga, you're no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Senseless. Fine, Bebe, who is the member? Bebe, let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Kibuzo omwana wao kuba manyaso bulungi. Why aren't you in any party? Ani MP wa Kampala. Why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. Because you always want this is where, Bebe, this is where I want the conversation about the genuine. Ani MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, Ani MP wa Kampala. You can shout, but you're not making sense. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think
you as a person go by you've saying lost the protect battle the because brand, be this is not patriotic? true. How long does a person Don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for any country, man. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. We are you're just defending a person ranting. who's gone wrong. I think you're just ranting. You're not being logical. No, Nsereko, stop it. Mommy, When you come on the internet, you have no right to tell anyone to stop anything. Talking is on your page, you can take that authority. But this is not your page. Question when it comes to you, we have Bebe, this is not your page. Is it your page? Is it your page? Is it your page? You run into pregnant silence because you cannot out-reason someone based on facts and sense. Bebona kanga roza hizo kanga simanyo mpise wa chapati. Bano wadukano kanga ampise wa chapati bana abasika chapati abechi komando nti ajja kanga abantu badduke. Bebe kuru Lindako, Rasta nange chali wange na yakimanye nti nze ndiani kangebo. Yayimbira bwerere ku bivulu by'NRM. Tayimbira bwerere kituufu. Basooka kuwaayo budget. Kakati oyo yali patriotic. Ebirungi by'NRM. Uliriza. Ebirungi bulira balista timo. Ebirungi by'NRM. Bebe kuru agamba musooke munsasule mbiyimbe. Nenga point ye yabadde nti okunenya si kibi ne engege twanenye tamu. Taina formula. Bebe Kuru has no right to tell anyone formula kije banenyezamu omuntu. Why? Ye okupraising NRM aina kusasulwa. Era ekyokubiri kyemugambye Bebe Kuru nga tannaba na confusing anyone. Ambuuzizza nti ebinnya mu Kampala ne muga Bebe Kuru. You have no right okubuuza ebinnya sente twaziba wanga abayimbi. Government ye yalaba nga priority ziwaamu bayimbi mu kifo ky'okukolamu ebinnya. Kyovola banti atya intellectual discussion naga nti simanya mubeera mu TikTok. Wanji? Honorable Bebe. Omwogezi w'NRM Bebe Kuru ava wano. Bebe Kuru mulabye naye Mr. Man ye alina one problem. Bebe Kuru ekintu kyatamanyi nti bw'ojja mu bifo nga bino oba olina okusooka n'okkakkana oba ogudde akatale oba weesaze oba ovudde mu State House n'okka eri abantu. Kale kyo ku ye kimuwaamu problem. Ekyokubiri Bebe Kuru in short Bebe Kuru adduse eno intellectual discussion tagisobola. Wanji wano okwadressinga oba okwogera naffe tukubeera kwekkakkanya ye alowalinga simugambyeko nti yekakkanyiza naye era nze ekyo nkimwebazizzaako naye adduse bwe bituuse wakajja ku TikTok nakugamba oli wanjawulo nnyo because bamemba ba parliament abala balowooza zino ground z'abajega bebagambye nti sinze mubaka wa parliament owa Kampala Central Seb n'omwana ng'atudde naye bali emmere ekibuuzo yakiyise. Obeera wano n'oyogera n'abantu bo in real time and hearing their views in real time. Osinga omubaka wa parliament ateeseza abantu baatalabanga nako. So Bebe Kuru okujja wano tekubeera kwekkakkanya. Okwo kubeera kuteeka wansi buli kimu n'ogamba kangene Bebe Kuru adduse eno intellectual debate tayinza gisobola. Agenda maaso naye ekyokukakkanya ebyokukakkanya tusobola Soko mpulirize barista. Kino Honorable Nsereko ajja kukikkiriza nawe njagala okikkirize. Bw'ova mu office ebigambo by'owulira ng'oli mu office ne bikuleetera okukubira security omanye ani abyogera. Naye ate bw'obiwulira ng'oli ku live wano ku TikTok oba ng'oli abitayipinze olina okukkiriza nti ye society gye nnumbye. Kye mbadde ntegeeza. Bw'ova eri mu high ends n'okkako wansi mu ends level ezimu oba ozisaze ng'okkiriza wekkakkanye okusobola okutuuka mu baakatale kuba bonna oba obalimu essaawa eyo. Ubuze ekibuuzo Godfather moving forward. Dinako barista. Bebe Kuru Godfather mubuuziza Bebe Kuru ye bayimbira lubwerere. Essaawa eno Bebe Kuru babadde mu campaign trail eya Museveni. Bayimbira ki?
bwerere Barista Timo bo bagenda kuyimba achievements za mukulu bayimbira bwerere Honorable so onabuze buza. My question is gwolowooza okutwala ba TikTok n'okutwala TV stations kutwala TV stations impact esize kubeera lwaki ne budget kikulu ey'okuteesa Barista ne budget kikulu mubayinza okubanga budget yaabwe kubanga okuŋŋaanya ba TikTok 100 oba ononerako milioni 3 naye okuŋŋaanya TV stations 100 ozononerako bilioni 2 regardless of the impact. Atidde lale baddeko abantu omutwalo gumu n'ogugwamu egenze abantu mitwalo 84 bwe bituuse nga bya intellectual nadduka akataka naye kirungi agambye enjala emuluma abadde enjala emuluma. Bebe kyenjagala kkirizeemu Bebe namulabye ng'anenya Barista. Fe Barista twawulira bye yayogera era twabiraba Bebe yafyuminga naye Bebe kyenjagala amanye waliwo ebintu bye tulina okusooka okumanya mu bulamu bwa bulijjo. Bebe is a regimist ow'enjawulo omuntu yalya mu kintu directly Exactly. Era ayagala budget mu buli kyakola aba ayagala budget. Takolera bwerere. Aha. Kati Nsereko is a regimist oba twagala oba tetwagala. Naye akugamba nti wadde engoberera naye tumanya gye tulaga wano tukwata watwagame tudde eno. Tuwano waliwo kapanya nti kapanya wali bazibawo. Tugenda yitawo tutya. I'm a regimist. Naye sirya mu kintu kitegeeza wontwala nange nyina obuuzo waya otulagawa. Kubanga bwe nfunirayo obuzibu zange ze zigenda okunzijanjaba. Kati bwe tuba tutudde nga twogera nga tuwaŋŋana amagezi waliwo alina okubaako waakoma abalala beeyongereyo. Twatunuulira ekisaawe ng'ebizibu biguddewo mesagi ne bazituweereza twogereko naye nga twagala okwogera tugamba sijja kwogera naye ayogera naye sijja mmukomako kubanga bwe naayogera ekisaawe lwaki tekyavaayo. Honorable wasomera Kawempe nasomera Kawempe Muslim emmere nga tennajja bajja ne batimba ebipande ku dormitory ends ne ku muzikiti w'omugenda okusaalira ne mu kirasi ne babatumira ababagamba nti bane mugumiikirizeemu emmere tennajja bimala okusaala mubeere ku dormitory ends awo mpola mpola ng'emmere bwejja si bwe kyali ssebo. Lumu nembuuza Mr. Iga lwaki ekintu kino bakikola bwe batya yalinga wadde nga overall abaana bamukazaako ya zigi. Mr. Iga n'aŋŋamba abaana basobola okuba ne strike eri hidden mu bo naye nga banoonya manduso ne bagiyita emmere naye nga bakaayanira birala. Kati olina okujja ng'obakuuma nga bakkakkamu. Kaakati ye Bebe kulu atubuulire lwaki abantu batuuka okubeera ku kisaawe ne basindika mesezi za mwogereeko ng'ab'ekisaawe tebazze bokwogera nabo ne baba improvisingira ne means eza substitute abantu obuteekalakasizaawo oba abantu obutayomberaawo video efulumeta nejja ku social media ng'abantu bakyali awo. Mu butuufu oli agamba bwogereeko n'ogamba wayi sijja kwogerako nnyo naye kansirike naye nga tojja kwogera aye tojja kuwolereza kuba naawe olaba by'owolereza mbaamu kasitoma awo enkya aba agenda tagenda kuwagira ku kintu kye wayogera ng'afiirwa ssente empitirivu okitegeera. Kati Bebe ekintu ye kyalina okumanya oba kyalina okukkiriza nti ono Barista talina degree nti yasoma amateeka ate is not an official. Ensobi bw'ebava mu ngalo n'egenda n'efuuka rampant. Everybody will address that mistake according to his brain and understanding capacity. It will not be under the capacity of Bebe Kulu's ideology. Okitegeera kubanga first of all talina kyafiirwa nti bagenda kumuggyako budget yakuba amasaati ga campaign bagenda muggyako budget ey'okuba fulaya no naye kakati gwata alina kyofiirwa ogenda kukola otya. Sooka obuuza ab'ekisaawe nze ekisaawe ekyo Barista lwe wakikuba nakubirako essimu ndowooza ojjukira before 223 ogwasooka bwe baakuba ekisaawe the director called me nengenda mpaka mu office nanyinyonnyola obuzibu bwe nga buli person obukubye ekisaawe
haina katero je yali alwana nazo ku kisaawa awo ng'azigobyewo basibirawo ennyonyi y'omukulu omu ne bagigana okubuuka oda netta business olutalo ne lukoyaba mujjewo n'abitugamba nagana naye ne mugamba no bano abaana aboogera ku internet mbamanyi it's a matter of okubakubira ne bakivaamu nenkubira fulfiga nenkubira isima nenkubira barista nenkubira be nakubirawo bonna ekintu ekizikira nekivaawo naye ate nga batime yabasasula ate si oli yali ku kisaawe ate amanya ngamba mwe ekintu kyemwabuukira tebabasasula nti owo ku kisaawe yakola ki wabula loophole yajja n'eyitamu ng'erina ebizibu buli omu bwaludde ng'akaabako n'eryoka picking momentum all over kali kye ngamba Bebe naye akitegeere nti bw'otunuulira ekintu nga kino abantu ne bamala essaawa emu ne bakwata endala kuba baatandika bicomplaininga ne tukeera ku makyanga era bakyakomplaininga over the same thing. Call the director mbuuzo why madam where is the problem abantu abo balimberimbo bateke mu basi obeetoolooza ekibuga nti mbatwala ku hoteli ng'ennyonyi bwejja will they complaining abali mu basi? Can you tell me that Bebe Kulu Barista Timo did a very big damage ng'ayogerera ku social media mu lulimi n'abazungu lwe batamanyi okusinga abantu abali ku kisaawe nga n'abalala babayitako babalekawo babalabaawo nga n'abawalabu babalaba batuuke n'okwaga abawalabu babalaba abazungu babalaba tukkiriza tugaane kino ngena kigamba my brother Bebe Kulu mu maliriza yange Bebe Kulu is very much afraid of hits from outside but dangerous hits are always inside. Otambula wegendereze moroka tekutomera otoita mbayaye tebakuba peva naye wali otutteko obwegendereza lw'echecking ku kansa wali ofuddeyo okumanya oba oyina H. pylori wali ofudde kwa biribirira munda mpola by the time wobimanyira nga bikoze damage oli ku stage 4 ogenda kugwa. Kati why don't you take time to mind about the inside? Nogana no. Mulimu ebintu mazima mulimu ebintu ebituswaza naffe nogana nedda. Abantu ne bakayanirawo kumala ebbanga nga bali awo. At least babaleetere basi bagee tubatwala ku hoteli mulindemu basi ebavuge weetuukira okubajja ku Northern ebatuuse ebukote wali hoteli ebaga nti ate basi benyonyeze ate bavuge ebazzeeyo ennyonyere batennadda. Ne momentum bajiwa abantu ne bakayana nga babalaba aye ne bajja ku media bakole damage control ticha form yatugambanga bwolaba oli awoggana nga toyagala awoggane tomuddamu tomusirisa vaawo oba teeka omutwe ku deske osirike nze bwe naayingira ngenda kusanga akuba noise ng'ali ogu ne bwawoggana gwe nooza keep quiet don't shout yeah teacher is coming noli nawoza people sit down mwenna ngenda bakwata gwa noise making mbakube emigo gye gimu. Kati when you come on media okulaba ng'okola damage control oli mugihypinga na kugyongerayo over Barista Timo atalina office mu atudde nti alina kyagenda okufiirwa ali bweru toyina buyigirize bwe bw'omanyi nti ono mwana yakoze nga atalina diguri ya gundi ye yakozesezza mutwe gwe okusinziira ku ye okisegeera ate ye abeere nga yakumalirako obudde n'ofundikira ng'olumbiddemu nakibinge n'ofundikira ng'olumbiddemu gundi n'ofundikira kati ogenda okuva ku seeti ng'ekintu okigaziyiza kivudde mu bantu ababadde abataano olwaleero Bebe Kulu ayina programs ezimwogerwako wano n'ebya gavumenti biringa 10 okisegeera kali n'ekisemberayo ddala ekintu bw'obeera nga ggwe oyina engeri gy'okifunamu toivaayo dairekiti abantu bagenda luwawo kuwuliriza Honorable Nsereko bw'aba alwana n'akaana akamujwetekako ebigambo si ayina yimirira mu kkooti ayina yimirira babega w'akasirye ne ayomba n'akaakaana kasirye n'agenda n'akasiba Nsereko n'akuba essimu mu kkooti naye Nsereko bw'anajja abantu bagenda wagira munafu okitegeera era bagenda Nsereko temunyigiriza abaana olw'okuba ggwe olina amateeka olw'akuba manyi abalamuzi era agenda guluzinga bw'aguwangula mu kkooti agenda guluzinga eno kati bwana Bebe munayi ekintu okiryamu Honorable Nsereko gyebaleko Godfather kyekiro Barista Timo
Barista Timo, ndio muko bantu abekakasa nti Uganda njagala ekyo tebakinsomesa tebakinnyonnyola era ebimu ku bintu ebinkyawaganyiza n'abantu abamu nti njogera objective ng'omuna Uganda ku lwa Uganda abantu abamu ne batuuka n'okulowooza nti tulina ssente ze tusasulwa eziri awo nti omuntu bamuwa ssente naye nze njagala abantu bonna abali mu state omuntu omu ajja ave wano Barista Timo akugambe nti yali ampadde ku ssente request my brother okitegedde njagala olyo office yonna ejjeeveyo egambe nti yali ampadde ku ssente naye njogereddeko ku Uganda Airlines obulungi njogeredde ku Ministry ya Tourism obulungi njogeredde ku projects ez'enjawulo obulungi lwansonga Uganda ngikola ki njagala naye on top of that ekizibu kya Uganda ekisinga okuba ekinene communication gye tunyooma yensonga lwaki Dubai ey'omusenyu etusinga abarambuzi yensonga lwaki n'emabega kaawe ensi zibadde nga zitwala kofi waffe ne zimubrandinga ng'owaazo ekintu kya communication twalema okukitegeera nti kyetaagisa public relations kikulu nnyo nkubuulira olwaleero buli kaseera neebuuza ekimu ku bimbuza otulo Dubai etusinga eti abarambuzi lwa kintu kimu communications public relations omusajja omulumu yaŋŋambako nti kasirye ne tukwata obugagga bwa Sidiru ne tubukuwa Sidiru ne tumuzza mu bwavu bwo ne tubawo emyaka 10 nga tuba monitoringa emikisa mingi egya Sidiru okubanga yaddamu n'agaggawala mu myaka 10 nga gwaddamu n'oyavuwala toyina kyolya olwaleero kankiteeke ku mawanga ne tukwata abantu abali mu Dubai ne tubagamba mukwate bukwasi ngoye ze mulimu mugende Uganda nga ne Gorodi bamuleseyo n'ebizimbe Burj Khalifa zonna bazireseyo na biti ne babaleeta wano ne batukwata ne batutwala Dubai mu bugagga bwonna obuliyo Gorodi na biki byonna ne babitulekera ne batumonitaringa okumala emyaka 10 Dubai Uganda ebe gagga wadde nga Dubai yavuwadde enguudo za binya mindset bwongo kyobala zingamba nti tutimulekerawo okutendeka abaana ebyamaanyi musooke mutereeze emitwe nze nkirabye nkugambye kigwe kitunuulire olw'ensonga nti enkola yaffe n'entegera yaffe y'ebintu ndala nnyo paka nakati butuganya okutegeera ti communication kintu kikulu kyetuli mu kwogerako wano ekyaleeta obuzibu kyekyokuba nti paka nakati Uganda Airlines zetenna communicating eri bantu baayo official statement paka nakati nawano wetuli tewali official statement tuli mbintu bya gundi n'agamba gundi n'ayogera gundi yakijje wano gundi yakijje wali where is Uganda Airlines in all of this what are they communicating what is their stand prevention is better than cure singa Uganda Airlines yayogera wali tetwandigenza ate mu budget ya damage control kubanga banna Uganda bakimanyira balema okucommunicating nga bagenda kusasanya milioni 5 ne bajja mu damage control ya milioni 3 okitegera kubanga damage control nga kimaze okuva mu ngalo boli mu kugulirira buli omu it is too expensive prevention is better than cure kakati olwaleero okugezaako suppressinga kino oyinza okwekanga budget yatandika nadde okutambulanga nnene nenga wali kyali kyetaagisa ekintu kitini nnyo keera ku makyo gambe nti baani aboogera abali ku platforms ez'enjawulo ku X be baliyo communicate Uganda Airlines efunye kino baani abali ku YouTube nti bakasuuku communicate Uganda Airlines ebadde kino baani abali ku TikTok ti Barista Timo Uganda Airlines ebadde kino that would be a very even smaller budget you pay a smaller budget than okulinda ate ogende mu birala kati olwaleero tuli mu bintu musajja wattu Bebe Kulu asisinkanye Honorable Nsereko bali mu kwetwala ku kintu ekyandibadde prevented with a simple thing communication Bebe Kulu alina wayogeredde n'agamba nti Dubai yo ya communicating nti embeera y'obudde mbi ekya Uganda Airlines kyegattamu maintenance issues kitegeeza embeera ne weyandibadde ennungi abantu ne batuuka ku kisaawe ennyonyi oba yandidirayiza olwa maintenance issues mechanical issues ze yayina kiregeeza all in all Uganda Airlines had to communicate okitegeera nze nja kumaliriza nga mbagamba ekintu kimu mwenna abali mu office za government banne mukola omulimu ogubasasuza if you are paid as a PR communicate customer care yetaagisa ensi tugyagala naye ekitu ekiyitibwa Uganda ekiyitibwa communication ne customer care kisensi yaffe nnyo Rwanda egenda tuuka ekiseera nga nayo mutuwalizimu tetulina kye tukigamba because they are communicating bali mukola PR wa Rwanda nti we bakedde ku makya ne babajja ku visit ku Arsenal ne bajijjako visit Rwanda tebakaabye bagenze bugenzi ne baga katika tugenda ate mu katara akanene olwaleero bagenda kubeera nga balanga ku ne Los Angeles Ram timu bbiri balina timu mu NFL ne timu mu NBA
Yet ye brand ya tourism mu Africa so chikola. How is Rwanda doing all of that and we are not? Ngate byoko offering abayina bitini. Chitegeza we are lacking in communication. Bwe mu budget yo just a second. Ezo zo jamu no wa abayimbi bilioni 16. Rwanda diru yayo nase no buli mwaka ebadde esasula milioni 13 eza dola. Kyogamba mu Uganda ku sente ze tubba tetulina milioni 13 kulanga Uganda. Milioni 13 eza dola buli mwaka. Nayo mwaka ogwa 2024 bafuna milioni 700 mu tourism. Because of ebyo byanisanyusiza ng'obuuza Bebe ku. Because of patriotism ye. Because of the 13 eza dola nga Uganda. Tetulina milioni 10 eza dola nga Uganda okumarketinga ensi yaffe n'ekirungi. Timoffe newe tunayagala ensi ne tugimarketinga tusobola ku marketing eri banna Uganda bannaffe. Eriyo platform ze twetaaga okgendako nga tezimarketinga yonna. Naye at the end of the day bwe tunaamala okumarketinga tulina okwetereza internare. Lwansonga National Airline kamalize Godfather. National Airline neweeba teteza magoba eteekeddwa kubeera connector ya business na opportunities okugeza. National Airline eteekeddwa okubanga bwe tumala okulanga Ebungereza omulambuzi wayagala okujja e Uganda bw'aba alaba direct flight ya national carrier kijja mwanguyiro oteeka mu tiketi. Bwe tumala okulanga mu America oli bw'aba ayagala okujja n'alaba national carrier ng'erina direct flight ajja kuteeka mu tiketi. Kitegeeza Uganda nga yonna eteekeddwa okubanga ekola marketing. National Airline ereeta abantu banoonya study opportunities, tourism opportunities, business opportunities. Naye olwaleero eriyo ne multinational companies ezirina branch wano Lwansonga tetulina direct flights zimala. Nti teri muntu ayajja kwagala genda laba ku famire nga atalina okutambulira essaawa 26 tekijja mukolera. Okitegeera kati bwevunanyizibwa bwa National Airline n'ekirala kwe kukwata emmaali yaffe n'egitwala mu katale nga tumaze okulanga nti ennaanansi zaffe bwe nziteekako mu ssaawa 9 ziba Bungereza. Nti oli bw'ateekako emmere ye mu ssaawa 9 eba etuuse e Bungereza. Kitegeeza eba connector ya business ne bw'eba tezza magoba yo direct geddiza mu bino kaba mayitirivu, but there has to be deliberate communication and public relations ku ggwanga ne airline. So ze kino kyonna nkinenya ku poor PR. They failed to communicate even up to now. Kasire katono ke manjagala okwongerako information ntono nnyo. Obadde okimanyi nti disaster oba ekintu ekibi oba omuntu omubi ng'ali mu office ya government oba ali mu government baagala nnyo tumumanye n'asigalayo nga tumutegedde, oba ekibi ne tukimanya ne kisigalayo nga tukitegedde naye ekirungi tebakitumanyisa era tebakitugambira ne tukimanya. Kankuwe kano Godfather. Kikyeki kikuleetesa bamutulaki mu komiti ya parliament mu muswaze ngisimanyanga bw'ataakola bino ne muleeta Idi wa Kampala ate ne basigalayo nga gye bali. What was the essence of okujja okumuswaza? Kati kyekiri kyembagambe nti inside Bebekulu gyatawadde nnyo time inside eyina ekigendererwa ate ekisinga ebweru gyatya. Ne problem inside eyina aim ennene okusinga outside. Akabenje katya, ababbi batya, n'abayaye batya, ku kkubo tebaliiko nnyo naye munda kasa. Nja kumaliriza mpozingira buli Munnayuganda ekibuuzo kino. Honorable ogambye eki? Gwe ofuna tubeereba amazima. Emirimu gya gavumenti egimu giweebwa abantu abali least qualified olw'obumanyi bwe balina kubagigaba. Ekyo totukayana nakyo kuba ensi yonna asikayanye nakyo. Honorable kyengamba ekya Jennifer bamugulakyo mpulira ate asigalayo lwaki mujja mumuswaze kiba kitegeeza bali mukwongera kuba kintu. Godfather, it is okay kubanga kye wagendamu ne bw'ogenda ku Capitol Hill oba Congress ya America eyita omuntu n'omuauditinga n'omuganda naye gwe baatuuza wana empapulo ziina. Nyobagamba nti toziina olumu ayinza okulekulira. Mulimu abamu Trump baagaanira ng'omuntu, but that doesn't mean nti in an era of transparency. Kakati bino byonna ggoloza lwaki tokyakaayana nnyo era buli bw'okaayana ogamba nti naye aliyo ba yali ayina kusiba nviiri. That is it.
kwanga bakitumanyisa naye ebirungi tebabitumanyisa media yakolera bwerero spreading a harmful not harmful spreading a damage Godfather njagala oyige ekintu kimu mu public communication. Mwami Kasirye ekyabadde agamba you don't determine omuntu gw'otagulira data kikyapabulishinga. No, kubanga gw'oyinako ne bw'osasula ministry ya ICT eyina mu department kya promote Uganda simanya biki kirina omukyala akikulira baba wa budget ya biliyoni ndowooza nga 11 buli mwaka bateekeko ba tiktokers ba influencer bakinaki gwe kwoli nze ne bennalaba sibawulirangako sibamanyinako timbokwali nebe nalabako Kasirye tebamuwulira tibawulirangako kakati lolo ya Godfather sigwa omubulira system gyasamba oba asanya 351 oba 44 sigwa omuteekamu ssente. So Bebe kulu muganda wange mutuufu yajja adduke wana adifendinge why agenda okwapuruvinga budget y'abayimbi mulale zisigaddeyo ajja gatumwongeremu atudifendinga ne ku internet kubanga omusajja nga abaho abadifendinga mumusasula mmeka. Uganda Airlines eyina budget eyo kyemmanyi nange wano mu Uganda ulira eyina budget Uganda Airlines ya buwumbi na buwumbi. Balista timo bw'aba yayogedde bubi tukkiriza ne Nsereko lwaki tokwata peji ya gundi wano omuvubuka wafona akola ebyekiraavulaavu yani ono gondi emusimbeya omuyimbi aluwa kwata Bruno ye omuwe Bruno bano bo basigaleyo kati goli ye muwe akubirenga obulango Honorable naye kati okutte sente how do you get no gamba nti from today ngenda kuwaba amakanika obuwumbi 85 bagende bakanika ennyonyi eyo bajogerere ng'ozijje mu musolo gwa Godfather noberanga wakagireeta mbu ebyuma smart biriyo simanye yali yaggwako nabyo ne tubimanya. No one is going to defend the undefendables. Tekiriyo kino ekintu nze nkikkiriza mu Uganda kiri bwe kiti tugenda ne tugamba nti offensive communication yetumalawo naye amazima gali nti 90% bannayuganda abakola bizinensi abali mu gavumenti bawagira offensive communication mu ngeri ki. Osobola okubeera wano ng'oyogera ku industry ya Uganda ey'endongo ebirungi byokka omwaka ne gugwa wali omuyimbi n'akwata sente n'azitwalira eyamuvumye amwegula kaleme muvuma n'atatunulira amwogerako birungi ekyo nkirabyeko ebirungi bingi osobola kati tuwuliziganye Godfather tuwuliziganye asoko kakkane tuwuliziganye wano njagala ogenderera abantu bonna abantu abasinga abali ku saidi y'enaremu nga bavuma abantu baali opposition abasinga nga bavuma ne babali ku looting olw'okuvuma n'ekizibu okuli ku looting omwana mu opposition ti bannayo ono muteesa mulungi katumutwale eno nedda ojja kumaliriza ng'era awe mbula gwe bakoze eki gwe balonze kitegeeza Uganda as a country naffe abantu tuli mu kusupportinga na kupromotinga offensive communication. Olwaleero okukakasa ku bintu ebirungi bannayuganda wano bye tubadde nga twogera ku Uganda Airlines balonzeeyo olunaku olwogeddwa ku kibiru bawulira nga bafa kitegeeza mu kifo ky'okumaintaininga the good mu mbeera ya prevention is better than cure they have been sitting nga basirise nga tebaagala kufaayo. Nabadde example ano ne mbagamba President Trump ye president wa America yasooka okulwana ne TikTok ng'agamba nfu okitegeera era agenda zino ez'okugigoba zonna yazitandika
bwakomawo mutabani we Baroni n'amutuuza n'amugamba eno platform ate egenda tuyambako wangula akalulu nti etya nti bweti ne bweti mwenna abaagoberera akalulu ako mukimanyi essaawa 3 President Trump ze yatuula ne Joe Rogan ku podcast zaakyusa akalulu n'ebirowoozo by'Abamerika bangi ku interview Trump eyo gye yakola ne mu kukkiriza nti ne digital communication etandise okukola olwaleero bwe mubanga muli mu communication nga mulina kye protecting you have to look at all media platforms TikTok weeri Facebook weeri ate nno munnaogeza rais omuntu ocommunicatingirako ng'atandika rais n'atasobola okudamejinga. Why are you not involving all that communication abantu okubanga afuna information okitegeera kale katugambe ku kya Uganda Airlines nga tukifokasinzeeko kale TikTok yakoze byayo website ya company yakoze eki platform ya PR wa company eriko ki TikTok ya brand yeriko ki okitegeera kitegeeza ati abantu bano bali mu kulengeza ekintu ekitasinze okubeera dangerous so kitegeera nze nja kumaliriza nga ngamba bannayuganda omuntu asobola okubeera wano ana bemanya bakola review ku business nga tezibasasula nga nabasasula oli naalaba ekintu nga kirungi n'akikolako review ne business mu kifo ky'okumaintaininga omuntu oyo ejja kulinda anaavaayo agiyiseemu eggaali ate edduka spending ku oyo we are all supporting offensive communication mu kumanya oba obutamanya eyo kibadde kino ekintu kyoyogeddeko nje bulijjo nkyebuuza nokyebuuza mwalimu kyegendereza nti ku YouTube ku radio ku TV abantu bonna abasinga okuvuma gavumenti eno n'okugyogerera balina gye baripotinga ne babawa ssente ng'ate ba gavumenti buli muntu wano gwolabanga simanya luba biki simanya oli simama ogundi okuva ekibibi simanya agigundi kawali amamu mbeerabidde bonna buli agenda eggulu agamba oyo namusanga eggulu oyo yabadde eggulu bano simanya bemboozi mu katibaani tebava ggulu naye teri kalungi ke balyogera ku gavumenti teri yalivaayo n'abavumirira teri yalivaayo n'aboogerako naye oli ne bwajja n'ayogera ebirungi ebyenkana ku gavumenti toliwulirayo nti bamusiimye ne bamuwaayo kano tekiriyo n'atandika okuvumirira n'okwogera ebikyamu era bano abaana abeegattira mu simanya eyo TikTok babalista twagikuba tugijjawo simanya Uganda Radio Callers Association bakugamba patroni waakyo y'omu ku bannamba 231 naye ate nga temuli ali mu Uganda Callers Association mpozi ng'oggyeko ono agamba nti munyarwanda bamuyita mama afisa natete yekka abasigadde bonna bawanda muliro bakuba gavumenti naye budget bali ku ya mukulu bw'olaba ba analyst bonna kabeera ba opposition bano abasinga okuvuma kali kugenda weebuuza kituufu kyeki damage Bebe kulu gyagala tukontrolinge atunuulire mu bagikola abagikola oluusi bamusinga no reporting bayita we mutayita omukwatako essimu nevuga kale ekyo kasiri obadde okyogera ekyo nkiwagidde nnyo nange bulijjo tutte ebbanga nga nkyebuuza lwaki abantu abasinga ovumirira gavumenti balina eminiti ennene nnyo mu gavumenti ng'ate be basinga okutambuza omumwa boogera waliwo bonna ba YouTuber baani bonna balina bu programu bw'amala ovuma omuwulira agenze eggulu bw'amala ovuma simanya baabayise egindi bw'amala ovuma nga bo weebali naye ng'ogwabe gwakuvumirira kati ogenda gamba oti omuntu nti bannange temwogera bikyamu ku gavumenti ng'ate ye alaba gundi yayogerako agamba bamuwa 10 gundi yayogerako kuki Godfather obutadivertinga nnyo ku mulamwa gwa communication ne PR wa Uganda ali positive nze balista timo ngenda kudduka kone ngenda kuga ekintu kimu mu nsi yonna communication yonna bw'otagivaako controlling direction gyetwala ejja genda gyeraze ate kye tulina okumanya buli communicator ayina style ye nze nalabanga nnyo show ya Trevor Noah wa sataya ye style ye wano tulina omuyaye gwe bayita Uncle Mo ye wa sataya akwata ensonga oba agijje mu America oba agijje mu Uganda ye bw'atyo bw'agireeta kakati ba communicators ab'enjawulo buli omu alina style ye wa communicating balisita ttiba alina style ye wa communicating ne bamuwulira
You either employ it or leave it eri nebeera ng'ekola byayo, but that is him. Bwatyo bwakola ki bwa communicating. Wetugiramu omulundi guba omulundi ogwo ne tujja ne tugamba gundi osusse owemmula, naye abantu abasinga eri omuntu nga ye bamulikodingira waggulu nga bw'omuleeta mbino omusima mwogera simanya tajja bisobola naye nga bw'atyuningamu kati niwe wajja okukola ki wajja okutambulira okitegeera. So communicators are different, platforms are different, naye kyenji okusaba abantu abali mu bukulembeze n'abali mu mirimu bwe bakuwa omulimu gwa PR gukole babasasula emirimu egimu gijjirako n'emmotoka mukole mulemenga kututwala mu sport eno. Bw'oba tosobola kukola naye ng'omulimu baagukuwa ng'ofuna miliyoni 3 kwatako miliyoni 3 ziwe balista timo omuweereze ng'obubaka abutuuse bakuwa omulimu guli mu miliyoni 25 naye tosobola kukola. Funa omuntu ali active, kwata omwana omusasula abeerenga ku extra communicating nga gwe muwa information kubanga okimanyi omulimu ina security yago kubanga ina akumanyi mu government. Yes, but at least okudeliveringa nti oluvannyuma oligenda n'ofuna ne opportunities ezisinga kawo. Employ someone who is angry enough to work. Nemulema okutuulanga butuzi ku mirimu nga bagibawa. Bafuneyo abaana ku TikTok n'abali vibrant ng'oli waavaako nga bamusuula nga bagenda n'abaliko babawenga information. Tuwulizigane kakati gwakulira Uganda Airlines kino kibeere ekyokuyiga gy'oli. Gaziya net ye ya communication communicate mulekera okutuula obutuuzi mu office ne mwewuubira mu butebe ebintu ne bimala okwonooneka ate nga mugenda maliza nga muspendinga sente nyingi to do damage control. Njamaliza na kino kyekisembayo prevention is better than cure. Prevent and don't wait to cure.